Good morning, everyone. So, as usual, we are again back with OET Writing Live, which we are airing on every Wednesday at 10:30. So, good morning and a warm welcome to each and everyone to yet another live episode from Teachers Academy. And this is Ishwarya here with you, people. Yes, very good morning. Yes, good morning, Mary, Shelly, Shah, good morning. Yes, Nawab, welcome to yet another Writing Live aired from Teachers Academy, and this is Aishwarya here with you. All right. Okay, so നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാം വീക്ക് കഴിഞ്ഞു and I got the feedback that everyone did well with their examination and the question was quite normal. Like questions അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വലിയ especially with the writing and speaking, they didn't made any complications in your writing case note. The question, I mean, was a kind of writing a letter to our GP, patient and a GPക്ക് എഴുതേണ്ട ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഓഫൻ പ്രാക്ടീസ് ഓൾസോ. നമ്മൾ വളരെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൂടിയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് GP ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി വെരി മച്ച് അവെയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ OET റൈറ്റിംഗ് എക്സാം ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയത്. യെസ്, നമിത രാജേഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ. I got your sunflower and sun, so thank you, and I am returning it to you as well. Okay, hi Anita, good morning and welcome to OET Writing Live, airing from Teachers Academy, and this is Ishwarya. Okay, so in what I have planned is I took a very small case note, ഒരു ചെറിയൊരു കേസ് നോട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു വർക്ക് ഓൺ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ട്. സോ നിങ്ങളും ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് ആ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ് ആം ഐ ഓഡിബിൾ ഇനഫ്? കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. Hi, Anu. Good morning. I'm long time that I haven't seen you in the live session because I often see you in the recorded session, like recording the commentകൾ അനുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായി വായിക്കാറുണ്ട്. Not only for Anu, but I am doing watching from. I read all the comments that I received. And I make sure that I give responses as well. പക്ഷേ ലൈവിൽ അനുവിനെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി. Okay, anyway, good morning and how are you? I am doing really great. Thank you so much for asking, and I hope you are also doing good. Okay, and yes, good morning, Apex 10 videos. Okay, this is how your name is over here, but it would be really great if I could know your real name. Okay, good morning everyone. So shall we start? Are you guys ready? നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? All right, so let's begin our today's letter discussion, and myself and you both, നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് we will be developing this particular letter. Okay, so here we begin with all your permission. So imagine that today's date is 20th February 2024. So today's date അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ്. So in this particular case note, yes, hi Akhila, welcome. Hey Aaron, good morning and welcome. Okay, so 20 February 2021, that's today's date there where they have given it directly. Okay, I got your name, Atira. So okay, Atira, welcome. All right, and you are a ward nurse in a hospital and Mr. Philip Hamilton who is under your care. So നമ്മൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഒരു വാർഡ് നേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And Mr. Philip Hamilton who is under your care. So പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. So basically they have provided the name of the patient and his age as well. He is 35 years old ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുമാണ്.
And when it comes to the social background, he is a school teacher by profession and married with the 2 children, but separated from wife and children. So school teacher ആണ്, married ആണ്, പക്ഷെ separated ആണ്. So ഈ ഒരു context നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, because this is not a divorce scenario, this is a separated scenario. So അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസും വരാറുണ്ട്. And moderate smoker, so he smokes cigarettes in a moderate manner, and but an excessive drinker after separation from wife and children. So and has a brother. So he has a brother as his family, and he is married with 2 children, but he is separated from his family, and because of that he has excessive drinking and he smokes cigarettes as well. This is about his social background. Now moving on to the medical history, where he says he has femur fracture in 2018, a shoulder injury in 2019, and he has no known allergies, no allergies ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. And his father died from stroke, fatherന് stroke ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And brother diagnosed with IHD and on treatment stent applied. So this is actually the medical condition of his brother. Please don't confuse it with the patient. പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് അവരുടെ ബ്രദറിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് IHD and is on treatment and the stent is also applied. Okay, so I hope you got it till here. So പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ബ്രദറിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, and he doesn't have any kind of allergies as well. Now moving on to the presenting complaint, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. സോ ഇവിടെയാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഓരോ ലൈവിലും ഇതെനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാക്ടർ, ബിക്കോസ് സംടൈംസ് പീപ്പിൾ മേ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അതായത് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. ഇതിനെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വിളിക്കും, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് പ്യോർലി ദ പേഷ്യൻസ് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. ദിസ് ഇസ് ഹിസ് ഏർലിയർ സിറ്റുവേഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറയാം. ഇതിനകത്ത് അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ദിസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലെയിൻറ്റ്. ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലെയിൻസ് പറയുന്നത്. അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് തൊട്ട് ടുഡേയിലത്തെ വിസിറ്റ് വരെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് വരെയുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിനെയും നമ്മൾ എന്തിനകത്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രസൻറ്റിനകത്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ദീസ് സെനാരിയോ ആസ് വെൽ. പ്രസൻറ്റ് കംപ്ലെയിൻറ്റ്, സിവിയർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് 14 February 2021. അഡ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ER. അയാളെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആക്കിയത്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൂടെയാണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആക്കിയത്. വിത്ത് സിവിയർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, ultrasound and CT scan ruled out no kidney stones, appendicitis. So ultrasoundum CT scanum ruled out ചെയ്തു that he doesn't have kidney stones or appendicitis. So these two condition has been avoided from his suspected list. ഇയാൾക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. So ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ I just wanted to make it clear with the meaning of this particular word, that is ruled out. Ruled out എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no more. ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. Please don't take it in the opposite manner. Diagnosed എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനറിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല. And moving on to the next point, which is relevant for our letter, that is positively identified acute pancreatitis. So positively identified എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he has been diagnosed with acute pancreatitis എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയാം. And the reason for that acute pancreatic situation is excessive drinking with the question mark. So what it shows us, maybe this excessive drinking is the possibility or is the reason behind acute pancreatitis. Acute pancreatitisന്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് ഡ്രിങ്കിങ് ആകാം എന്നൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓവർ ദെയർ. ആൻഡ് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഷോഡ് ഇൻക്രീസ് ലിവർ എൻസൈം. സോ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ LFT ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് ഷോസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിവർ എൻസൈം. ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിവർ എൻസൈം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. എക്സസീവ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. എക്സസീവ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് with the question mark. അതുകൊണ്ടപ്പം ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ആകാം ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിവർ എൻസൈം കണ്ടതും എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ ആസ് IV fluid,
മോർഫിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഹിസ് അഡ്മിഷൻ. Moving on to the next day, that is patient wants support regarding. This re means here, the re over here shows regarding. Please don't take it as repeated. Revisit എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു repeated എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിനെ എടുക്കല്ല. This is nothing but regarding over here. So the patient wants support regarding alcohol, and he stated that he started to consume more alcohol after separation from his wife and children. So the patient said he increased his alcohol consumption right after the separation. Separation കഴിയുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെയാണ് ഇയാൾ എക്സസീവ് ഡ്രിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ അയാൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലീഫ്ലെറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ലീഫ്ലെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ആൽക്കഹോൾ ക്വിറ്റിംഗ്. ആൽക്കഹോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഫ്ലെറ്റും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഗിവൻ. സോ ഫോർ ഹിസ് സോഷ്യൽ ഹെൽപ്പ്, സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ contact number for any kind of support from their patient, from their side, adine contact number nammal endu cheyidu share cheyidittunde. Okay, so is it clear so far? Idu vare ninge clear aano idu? Yes. Yes, please bear with me, I do have a slight issue with my throat today. Okay, moving on to the, yes, thank you so much for the response. All right, so let's move on to the next aspect, that the next date, that is 18/2/2021. Abdomen pain reduced. Patient considered to stop alcohol intake. IV fluid and O2 was disconnected. So patient alcohol consumption നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. Abdomen pain എന്തായി? reduced ആയി. IV fluid നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, but O2 has been disconnected. Oxygen therapy has been stopped for him. And on the 20 February 2022, ready for discharge, issues found during hospitalization. So basically currently our patient is ready for discharge, and the issues found during hospitalization is patient has interest to reduce his alcohol intake. Patient had a fall from ladder after drinking excessive alcohol. So he badly wanted to cease his alcohol consumption. That kind of interest has been shown from his side. Patient in the side ninnu alcohol consumption nirthanam ennu parayunna oru interest avaru kanikiyundayi, and his physical status is stable. Adukonde using the information in the case note, write a referral letter to Dr. Gregory Miller, Hamilton's GP, and request support and management of patients' alcohol misuse. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? Write a letter to Hamilton's GP. So what you people understood from this? ഹാമിൽട്ടൻ്റെ ജിപിയിൽ നിന്ന് ജിപിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ what can you understand from that? Yes, what is the what do you mean by that? Yes, what do you mean by that? Yes, exactly, non-case, exactly. So this is going to be a complete non-case where we are writing a letter to patient GP itself. Patient and GP ക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. Yes, very good Akhila, Achama, Anuradha, good morning. Yes, very good guys. And what we need to, Shamini Chandran, yes Shamini, welcome. Okay, so support and management is the purpose word as well. So നമുക്ക് കിട്ടിയ purpose word എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. That is support and management. Address this letter to Dr. Gregory Miller, Brisbane, Australia, and explain about admission details, relevant history. Yes, exactly. This is completely an update letter. This is a complete update non-case letter code. So patient inde reader inde address namukku endu cheyidittunde tannittunde. Okay, so let's begin our letter development. Letter namukku develop cheyidu thodanga. Yes, Sharon Mall, good morning. Arun, yes, very good. Apex, Athira,
Anu, yes, yes, completely. This is completely a non-case. So let's per case note and clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. We discussed the social aspect, the medical history, and the presenting complaint where he came with an abdominal pain and the pancreatic issue has been diagnosed and the kind of management was provided, and he expressed his intention to reduce the alcohol consumption. So we are sending this patient back to his GP to provide further management. എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്. ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി in the question paper they have provided today's date. So ആ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. Then you have to leave a space. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് സേസ് ഡോക്ടർ ഗ്രിഗറി മില്ലർ. Okay, so here you people have to be a bit careful because ഇവിടെ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഡോക്ടർ ഗ്രിഗറി മില്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദ ബ്രിസ്ബെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആസ്പെക്ട് ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് മിസ്സിംഗ്. ഡെസിഗ്നേഷൻ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹാമിൽട്ടൺസ് GP എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഷോസ് ഹിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ. സോ ഡോക്ടർ ഗ്രിഗറി മില്ലർ, ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ബ്രിസ്ബെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ഈ 4 ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ദെൻ ദ സല്യൂട്ടേഷൻ, ദിസ് ഇസ് വിത്ത് നെയിം അഡ്രസ്. സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു write the salutation like this, dear Dr. Miller എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. And the reference line, Mr. Philip Hamilton, age 35 years. ഇത്ര വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് റിട്ടൺ ടിൽ 35 വരെ എഴുതി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, 35 ഇയേഴ്സ് വരെ എഴുതണം. ഓൺ അനദർ വേ എന്ന് പറയുന്ന, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലൈക്ക് ദിസ്, ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ഹാമിൽട്ടൺ, ഏജ് 35 years old. Age 35 years old. Okay, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ലൈൻ എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഏജ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഓൾഡ്, ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് വരെ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, now moving on with the introductory part. So introductory part ആണ് I badly want your assistance. Okay, so please let me know what gonna be the area that you are supposed to fill in. So നമ്മൾ introduction എഴുതി തുടങ്ങാണ്. I am dash to update you regarding the current health status of. This is a common mistake that I often see because sometimes people may get confused with the spelling. So I just want you people to be careful at this area. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് എഴുതി വരുമ്പോൾ വരാറുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഗോണ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? യെസ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അനുരാധ. Okay, even in the comment box itself I got mixed option. Comment boxilum എനിക്ക് mixed options കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോയ്സ് അവിടെ വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Yes, I am Yes, I am writing exactly. So very good. So the right option is WRITING. There is only one T for writing. There is no double T. Writing in a word എഴുതുമ്പോൾ you are not supposed to go with double T. Double T നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല. One T ആണ് അവിടെ വരിക. So അതുകൊണ്ട് the right choice is writing. So I'm writing to update you. Yes, very good. Very good. So most of you got it correct, but still I got some mixed answers in the comment box. Anyways, yes, Jalakshmi. Okay, so I am writing to update you regarding the current health status of. So I want you people to just by heart this particular area because this is a common template that we often use for non-case.
നോൺ കേസ് ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അതായത് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ഹാമിൽട്ടൺ. സോ ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ വിച്ച് വിൽ മേക്ക് യുവർ ലെറ്റർ എ കംപ്ലീറ്റ് നോൺ കേസ്. Then I have mentioned the name of the patient, that is Mr. Philip Hamilton, who requires further management and support. So further management and support, because we have stabilized his condition at the time of discharge. Hospitalil vechittu patient inde condition nammal endu cheyidittunde, സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കിയത്. അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് GP എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്, വിച്ച് ഇസ് ക്ലിയർലി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ഹാമിൽട്ടൺ ഹു റിക്വയർസ് ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പേർപ്പസ് വേർഡ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. He dash with acute pancreatitis, possibly due to excessive drinking. Okay, so has been diagnosed, was diagnosed or has എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഐ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻസർ. എല്ലാവരുടെയും ആൻസേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടി വരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വാണ്ട് എവ്രി വൺ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ്. എല്ലാവരും യെസ് സിജി, വെരി ഗുഡ്. Yes, I could see most of the comments from the YouTube, but what's wrong with our Facebook? Okay. Yes, was diagnosed. Exactly. So ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ you guys are supposed to start with was diagnosed. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Because has been diagnosed എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, we are using has been diagnosed and we haven't provided any kind of management. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ? റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, നമ്മൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? has been diagnosed എന്ന് പറയുന്നത്. Has been diagnosed is used if it is a recent diagnosis without management. Management ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എഴുതുക. ബട്ട് ആൻഡ് വാസ് ഡയഗ്നോസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് കൊടുക്കും. was diagnosed എന്ന് എഴുതും. So has been diagnosed means recent diagnosis without management, and was diagnosed means we have stabilized the situation with management. Management വെച്ച് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And has എന്ന് പറയുന്നത് where we are using has എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ you have to understand. Has is used when the condition is still persisting even after providing the management. Management കൊടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if the patient still has the condition even after providing the management, then we have to use has. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടേ? ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടേ. So has is there, was diagnosed is there, has been diagnosed is there. And I'm quite happy with the fact that all of my students are giving the right response except a few of them here. And കുറച്ച് പേര് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും റൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So the right choice is was diagnosed, because റീസൺ അല്ല, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണ്. ഡിസ്ചാർജ് ആകുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ സെൻഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ഹോം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. So has been eliminated. And I just wanted to make a correction with you, Arun, because you have mentioned it as has diagnosed. Has diagnosed എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് OETയിൽ വരുന്നില്ല. Because he has diagnosed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. But in this particular context, the he is patient.
നമ്മുടെ ഹി ആരാണ്? പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ അല്ല ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പാസീവ് വോയിസ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നതേ ഇല്ല. ഐദർ യു ക്യാൻ go with has been diagnosed or was diagnosed, and if the condition is still persisting after the management, you can go with he has acute pancreatitis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് ഡ്രിങ്കിങ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ കണക്റ്റഡ് ദ സെൻറ്റൻസ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്, എക്സസീവ് ഡ്രിങ്കിങ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. സോ അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ എക്സസീവ് ഡ്രിങ്കിങ് ആകാം വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ യൂസ്ഡ് എ കണക്ടർ പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് ഡ്രിങ്കിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഷുവർ അബൌട്ട് ദ റീസൺ പോസിബിളി അവിടുന്ന് മാറ്റുക. Okay, yes, very good. The next question is also being answered. He is being alla being aanu namukku varuga. He is being discharged today ennulla aspect vannu. Yes, very good. So we have completed the introductory part. Now just move on with the presenting situation where it says Mr. Hamilton. So inni thotta we are using the patient surname. Patient inde surname nammal endu cheyyatullu use cheyyatullu. So Mr. Hamilton dash admitted on 14th of this month with the severe pain. Yes, Kavita. Yes, Sicho, Khila, very good. Mr. Hamilton is admitted or was admitted? This is my next question. Mr. Hamilton is admitted or was admitted? Mr. Hamilton, yes, very good. So, that's why confusion varanda karyame illa. We always use was with admitted because that's a passive form of that particular sentence. Mr. Hamilton was admitted on. Inni 14th of this month എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But what I personally വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു. I just wanted to show in another way around എന്നേ ഉള്ളൂ. But you can write 14 February 2021. 14 February 2021 എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്? ലെറ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റ് എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ മിസ്റ്റർ ഹാമിൽട്ടൺ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഓൺ 14 February 2021 with a severe pain in the abdomen. With severe pain in the abdomen. Okay. ഇനി a series of investigations was done or were done. A series of investigation is was done or were done. Was done, exactly. If it is a series, you have to write it as was done. Or a series ennu parayunnaanengil, a series ennaanengil that has to be was done. Multiple series of ennaanu parayunnadengil were done varanam. So adu clear aayenu vicharikkunnu. Now just proceed with the next connector that dash the liver function test revealed increased liver enzymes likely to be the result of excessive alcoholism. Okay, I got some option where you people are telling where, പക്ഷേ so ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക, a series എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is was. സീരീസ് എന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? വേർ വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. So Mr. Hamilton was admitted on 14 February 2021 with severe pain in the abdomen. A series of investigations was done ഉണ്ട്, were done ഉണ്ട്, for which ഉണ്ട്, in which ഉണ്ട്. For which ആണോ വരിക, in which ആണോ വരിക? Because I want you people to get introduced with another connector. It is called in which. അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? In which. So the right choice over there is in which, because for which എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി. For which ന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അതിനു വേണ്ടി. In which എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ. സോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വാസ് ഡൺ. ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി, അതിൽ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റിവീൽഡ് ഇൻക്രീസ്
liver enzyme. For which എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി ലിവർ ടെസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിനു വേണ്ടി LFT റിവീൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ആൻഡ് എമംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ this particular LFT revealed increased liver enzyme. So among this, yes, adil ennu varanamenkil you have to proceed with the connector, that is in which ennu venam nammal ezhudanayittu. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫർദർ എക്സാമിനേഷൻസ് കൺഫേംഡ് ഹിസ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഫർദർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് അയാളുടെ ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്തത്. സോ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫർദർ എക്സാമിനേഷൻസ് കൺഫേംഡ് ഹിസ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാണ് ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് യു ക്യാൻ ഈവൻ റൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഫർദർ എക്സാമിനേഷൻസ് confirmed his condition എന്ന് എഴുതിയാലും അവിടെ ഓക്കെ ആണ്. Now moving on with the next option. Is it however or therefore? Is it the however? His further examination confirmed the diagnosis, however he was treated conservatively, or therefore he was treated conservatively. Yes, however or therefore. What's going to be the right choice? Therefore aanu parayunu. Exactly, the right choice over there is therefore, because adukondu iyalude diagnosis nadannathu kondu he was treated, adukondu because of that enna meaning varanamenkil you are supposed to proceed with therefore. Okay, പക്ഷേ however എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is however ന്റെ meaning എന്താണ്? എന്നിരുന്നാലും. So if it is a contradictory meaning, over if you want to convey a contradictory meaning over there, you are supposed to go with however. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ therefore ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. therefore ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ along with that I just want you people to be very conscious with the punctuations of therefore. therefore എങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ? You have to put a semicolon. കണ്ടോ, semicolon ഉണ്ട്. Then you need to go with therefore. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കോമയും ഉണ്ട്. So therefore he was treated conservatively, including morphine therapy. ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. So patient admitted ആയി with a series of investigations were performed and in which അതിനകത്ത് liver function test ഒരു condition reveal ചെയ്തു, further investigations condition diagnose ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് morphine therapy ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. So I hope it is clear so far. Moving on to the next aspect. ഇതൊരു നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ്, തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. യെസ് അനുരാധ, ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് യു മേ ബി അതൊരു ടൈപ്പിംഗ് എറർ ആവാം, ബട്ട് ബി വെരി കോൺഷ്യസ് വിത്ത് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് therefore. This is how we are supposed to write therefore. FORE വേണം എഴുതാനായിട്ട്. Okay? Alright, so moving on to the second paragraph. On subsequent days means തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. Mr. Hamilton was expressed his concern. Was expressed ആണോ അവിടെ വരുന്നത്, അതോ expressed ആണോ വരുന്നത്? On subsequent days, Mr. Hamilton was expressed his concern. On subsequent days, Mr. Hamilton was expressed his concern. Expressed, yes, I got the option as expressed. Exactly. So see, ഇവിടെ patient ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് you have to always go with the active form, that is expressed. Was expressed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are expressing towards Mr. Hamilton. Mr. Hamiltonനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്നേ മീനിങ് വരുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാമിൽട്ടൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിൽ that is Mr. Hamilton expressed. Was expressed നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. യെസ്, വെരി ഗുഡ് മോളി, അരുണിത, explore nature. Okay, Jayalakshmi, Mary, Linsha, Louis, Grahi, Sarah, Peter, Sona, Shamini, Sharon. Yes, very good. I am going through your comments. Please don't feel the fact that please don't misunderstand that I'm neglecting your comment. I am following all the comments. Okay. His concern about his alcohol intake, which he reported to have worsened after his family separation. ഫാമിലിയുടെ സെപ്പറേഷന് ശേഷം വേഴ്സൻഡ് ആയ ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്കിനെ പറ്റി പേഷ്യൻ്റ് പറയുണ്ടായി. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി he was
dash and provided with. Subsequently, he was provided or provided with. Subsequently, he was provided or provided with. Exactly, you need to go with provided with leaflets including information regarding quitting alcohol and contact numbers of social help group. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ വേണ്ട കാര്യം. സോ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Currently, his pain subsided and showed his willingness to stop alcoholism. So ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് what you can tell is currently. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറൻ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടുഡേ ഉപയോഗിക്കാം, ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാം. സോ കറൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ടുഡേ ഹിസ് പെയിൻ സബ്സൈഡഡ് ആൻഡ് ഷോഡ് ഹിസ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൽക്കഹോളിസം. Currently, his pain subsided and shows his willingness to stop alcoholism. Okay, yes, provided with. Yes, exactly, provided with. That is the right choice. So നമ്മൾ അവരുടെ on subsequent days what happened with the patient എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, now moving on to the discharge plan. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. So discharge പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്നത് മുന്നേ I just want you people to go through the introduction. So Mr. Hamilton, who requires further management and support. Further management and support ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന purpose word എന്ന് പറയുക. So further management and support ന്റെ synonyms ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ discharge പ്ലാനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So it would be appreciated if you could resume. So if you could provide എന്നതിന് പകരം I just wrote it as resume. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, this is patient's GP. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ GP ആയതുകൊണ്ട് he is actually continuing the care, right? So പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല, പേഷ്യൻ്റ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് I just used the word resume. പ്രൊവൈഡിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു, resume ഉപയോഗിച്ചു. So it would be appreciated if you could resume Mr. Hamilton's dash and provide dash. So could you please tell me what will be the exact purpose word that your people will be using in the discharge plan? And in the introduction, the purpose words were support and further management. Further managementum സപ്പോർട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. Yes, what will be the right purpose words? Are you guys confused? Further management എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, further treatment. Further treatment ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. Further management അല്ല, further treatment ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. And provide support അല്ല, സപ്പോർട്ടിൻ്റെ synonym ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, assistance can be used. So these are the two purpose word that you are supposed to use here. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രണ്ട് purpose words ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. And so now we are writing a letter to a general practitioner, which means he is a doctor, and doctor is not the one who is providing the care. Care നമ്മൾ nurse-നാണ് എഴുതാറ്. Doctors നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, care കൊടുക്കുക, care എഴുതാറില്ല purpose word ആയിട്ട്. Okay, so further treatment and assistance are the right purpose word for this discharge plan. So it would be appreciated if you could resume Mr. Hamilton's further treatment and provide assistance. And we are winding up the letter by mentioning, see, if you have any queries, please contact me. And since the name of the reader is there, you can go with yours sincerely and Wardness. Yours sincerely, and if you have any queries, please contact me. Okay, these are the concluding aspect. Yes, B. Thomas and O. Sharon, Sona, yes, very good. So I hope you people got an idea regarding this particular. Yes, you are always welcome, dear. Okay, further care and provide management, Anuradha. As I mentioned earlier, it's better to go with further treatment and assistance, because that are the synonyms of the word that we use in the introduction. Introduction നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു further management, അതിൻ്റെ synonym ആണ് further treatment. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു, സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ കെയർ നമ്മൾ ആർക്ക് എഴുതാതിരിക്കുക, ഡോക്ടറിന് എഴുതാതിരിക്കുക. കെയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു nurses. നേഴ്സിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇഫ് യുവർ റീഡർ ഇസ് എൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് nurse, യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് കെയർ. ഓക്കെ,
further care വേണ്ട അനുരാധ, better to go with further treatment, alright, further management, further treatment. കെയർ നമ്മൾക്ക് ആരാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക? നേഴ്സ് അല്ലായോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഐ മീൻ നമ്മളിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലായോ, നേഴ്സ് അല്ലായോ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മീൻസ് നമ്മളല്ലായോ കെയർ കൊടുക്കാം. ഡോക്ടർ ഇസ് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഡോക്ടർ ഇസ് ദ വൺ ഹു ഇസ് അസസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഡോക്ടറാണ്. ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഇസ് ദ വൺ ഹു ഇസ് ഫിക്സിങ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ. ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളും ആരാണ്? ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷെ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ഒരു കെയർ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്? നഴ്സസ്, നമ്മളാണ്. ഓക്കെ, സോ അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിക്സിങ്ങും ഡോക്ടറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി, അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കെയർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ സെഷൻ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. So thank you so much everyone for showering my comment box with all your valuable comments. So I'll be meeting you people next week with a then live session again. Till then, take care everyone, and anyway, we will be meeting in other videos as well. So thank you so much everyone. I wish you all the very best. May all of you do well and clear your exam with the high scores. Okay, so thank you.